But meanwhile, they have their own fish that they cannot take part of at all. And so the Moroccans, sell the fish to the European Union. Meanwhile, we are sending fish from the government here. Like, we send it from our organization, but with money from the government. And we give it because they're malnutrition. They have so much malnutrition in the camps. And it's really ironic that they have the most rich fishing water in the world, and they cannot take part of it. So they get canned fish in the desert where they are. It's really sad. It shouldn't be like that. وعلى الرغم من وضوح بعض المواقف الأوروبية سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، والتي ترفض أي استغلال للثروات الصحراوية أو التعامل مع السلع المغربية التي يكون مصدرها إقليم الصحراء الغربية المحتل، لعدم شرعية هذه المعاملات طبقا للقانون الدولي، فهناك أطراف أوروبية أخرى ترى عكس ذلك وتتستر خلف الاتفاق الأوروبي المغربي في مجال الصيد البحري، وتستغل الغموض الذي يكتنف هذا الاتفاق لتبرير مبادلاتها التجارية مع المغرب. ولمعرفة آراء المدعمين لهذا الموقف، حاولنا الاتصال ببعض البرلمانيين الأوروبيين وخاصة الفرنسيين والإسبان منهم، لنفاجأ إما بالرفض أو أن أتركوا رقم الهاتف وسنتصل فيما بعد. والبعض الآخر تحجج بأن موضوع الصحراء الغربية أعمق من ذلك، ولا بد من معالجة القضية برمتها وبجميع جوانبها حسب زعمهم. El Estado marroquí está explotando esas riquezas en complicidad con la Unión Europea y otros estados para esquilmar la pesca que existe en el banco sahariano, en el banco pesquero sahariano. En el año 2006, la Comisión Europea de la Unión Europea ha firmado un tratado de pesca con Marruecos que no determina la frontera del país con el que se firma, que es Marruecos. Lo que ha ocurrido después de la firma de este tratado es que la Unión Europea y Marruecos han utilizado la ambigüedad de este tratado para pescar en las aguas del Sáhara Occidental. Esto es algo que es completamente ilegal porque contradice las resoluciones de Naciones Unidas que, repito una vez más, establecen que las riquezas naturales de un territorio no autónomo solo pueden ser explotadas con el consentimiento, la consulta y en beneficio de la población originaria del Sáhara Occidental. The Fisheries Committee unilaterally agreed on proposing a study trip to go to Morocco and see for ourselves how the fisheries agreement is implemented, because one of the questions is whether or not the money from the fisheries agreement comes to the benefit of the Western Sahara people, the Sahrawi people. And that is the key issue here. And all the political groups wanted to go to Morocco and see for themselves and also visit Western Sahara. And we issued a request to the Moroccan authorities in December. And now in the end of May, finally we got a response that they have not got the possibility to receive us in Morocco for the delegation sometime during 2010. لأنه تم منح هذه الوضعية للمغرب خلال الرئاسة الفرنسية وتم تطبيقه خلال الرئاسة الإسبانية. وأثناء تواجدنا بالعاصمة النرويجية أوسلو، والتي وصلنا إليها قادمين من السويد، هذه الأخيرة التي تبقى الدولة الأوروبية الوحيدة التي رفضت التوقيع على الاتفاقية الأوروبية المغربية،
صادفنا الحملة الأوروبية للمجتمع المدني والتي كانت قد انطلقت سنة 2006 تحت شعار اصطادوا السمك في مكان آخر، أوقفوا الصيد الأوروبي في المياه الصحراوية المحتلة. وقد وصل عدد الإمضاءات زمن تصويرنا لهذا العمل أكثر من 560 منظمة غير حكومية، وعدد لا بأس به من الشخصيات السياسية والقانونية والثقافية عبر العالم. لتسلم فيما بعد للجنة الأوروبية لإجبار الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الدولي والوقف الفوري لجميع أنشطة استنزاف الخيرات الصحراوية دون وجه حق. فنهب هذه الثروات سيزيد من عمر الاحتلال ويضاعف معاناة الإنسان الصحراوي. The natural resource in Western Sahara that has created most income for the Moroccan government since 1975 is the phosphates. 1 ton of phosphates has been worth up to $500. Now consider that the production in Bukra in Western Sahara annually is over 3 million tons. That makes that you can calculate quite quickly how much Morocco is benefiting from the production in Western Sahara. At its maximum in 2008, probably Morocco gained perhaps as much as $2 billion only on the phosphate production. تقادر يعني ميناء مدينة العيون 100 سفينة، وحمولة سفينة واحدة فقط تعادل مجموع المساعدات الإنسانية المتحصل عليها من طرف اللاجئين الصحراويين خلال السنة. We are a network of organizations and individuals researching and campaigning foreign business interests in occupied Western Sahara. What we try to do is to identify companies and governments active in the occupied territories, and we try to get in touch with them to convince them that what they're doing is ethically and legally wrong. Some companies, when we approach them, reconsider their position and stop importing from occupied Western Sahara. But there are also, of course, other companies that refuse to engage in dialogue. One example that comes to mind is BASF. In 2008, we got an anonymous phone call from someone saying, well, there is this vessel, Novigrad, I think the name was, which is currently in European waters. It comes from the harbor of El Ayoun, and we believe it carries phosphates from the mines of Bukra. So what we then tried to do was to find the boat. It happened to be in the harbor of Ghent in Belgium, where it was discharging 25,000 tons of Saharan phosphates, which were meant for BASF, which is a giant in chemical products. We then contacted the company. At first they refused to give us any information, and then we wrote a few letters to which they responded that according to illegal advice they had, there was no problem at all with the legality of these imports. That juridical advice was drafted by a law firm in Washington called Covington and Burling. Now,
what we managed to find out is that those lawyers are paid by OCP, the Office Chérifien de Phosphate, from the Moroccan state phosphate company. And they use that legal advice for their clients in case they get approached by organizations like us to defend what they're doing. Of course, we do believe that this advice has some factual errors because there are numbers of legal concerns with importing from Western Sahara. There are different aspects of that. The most challenging, of course, is that the Sahrawis don't want it and they don't benefit from it. Most of the Sahrawis that used to work in Western Sahara before 1975 in the phosphate industry, they are not working there anymore. What happened in 75 was that most of the Sahrawi workers were dismissed and then replaced by Moroccan people. So of the approximately 2,000 positions in the industry, only about 10% are supposedly Sahrawis. So most of the people working there today are Moroccans. All the income is going to the Moroccan state phosphate company, and none of the income is going to the majority of the Sahrawis. Each Sahrawi is almost a millionaire, but they don't have access to the resources. And this is basically from the phosphate. دخلت الشركة في التكوين المهني 68 و900 ألف. تخرجت من التكوين سنة 70. فاش تكونت؟ تكون الكهرباء. نعم. ودخلنا الشركة عام 70 في شهر 1. ودرنا عقد 3 أشهر. فهمت ترسميت. أيوة. ونشتغل في جانب الشحن. تميت فيه لسنة 75. نعم. في شهر 11. وانطلقنا منها. دخلت شركة فوس بكرة 1972 شهر 7. خدمت في الشركة إلى غاية 1975 دخول المغاربة. كنت نشتغل أيضا ديال كوزينيرو طباخ ذات طياب. كان حكم لي القصب المغربي عن دخوله ودخلت الحبس. قبضوني شهر من الحبس. الاعتقال والضرب الجلد في مكان حبس كان ينقال له الحشيشة، كان أصلا معسكر إسباني سابقا. وعلى حسب المعلومات اللي أنا عندي كانت على أن إسبانيا اكتشفت مع نجم بكرة سنة 1945 وبدأت في التنقيب التقليدي. عشان هذا التقليدي تقبض عمال صحراويين تجهر بهم الحسيان، تحدد منطقة المنجم. أذكر بأنه أول باخرة شارجات من فمتها أو انشحنت من فمتها فوتت 48 ساعة، لأنه شيء قال له الحزام الناقل هذا ما زال طور التجربة. That was Semia Abderrahman, who's a young Sahrawi student who is studying in the United States. Also at the same time that Aminatou Haidar received the Robert F. Kennedy Human Rights Award in Washington, several people tried to contact the company at the same time and they refused categorically to engage in dialogue. المواطنين الصحراويين العزل لا يستفيدون من هذه الثروة. هذه الثروة يستفيد منها فقط المستوطنين المغاربة والجنرالات وما خفية كان عرب.
not only with us, also with Sahrawi who have tried to talk with the company stating clearly, I am Sahrawi, I do not benefit at all from business in Western Sahara. Selon la loi internationale, j'insiste, ces eaux devraient être exclues de l'accord ou au moins il devrait être assuré que l'exploitation de ces ressources bénéficie à la population locale. Ni l'un ni l'autre sont faits. C'est pour ça que nous avons commencé une campagne au niveau du Parlement européen pour demander soit que l'accord exclut explicitement les eaux territoriales sahraouis, soit qu'on justifie clairement que l'exploitation de ces ressources bénéficie à la population locale sahraoui. Et ils n'ont pas jamais fait. Donc c'est pour ça qu'au niveau parlementaire, c'est clair. Nous avons un message à donner. Je dois dire, la conviction dans les groupes est de plus en plus pulcrante dans ce sens. Donc je crois qu'on est dans un moment, disons, un point d'inflexion et il faudra quand même que la Commission et les gouvernements spécialement concernés, c'est-à-dire l'Espagne, la France et les autres, vont comprendre ça aussi. We have that experience that many companies, but also other governments, like for instance Russia, who also has agreements with Morocco that include Western Sahara. When we approach them and we say, well, this is not legal what you're doing, they refer to the European Union, saying, well, if the European Union is active in these territories, surely it cannot be illegal, it has to be okay. It is not, unfortunately. لدينا الكثير من المعلومات حول كل ما يجري في الصحراء الغربية فيما يخص هذا ميدان الاستثمارات. طبعا احنا هناك فيه مرصد متابعة نهب الخيرات الصحراوية وموجود مقره في أوسلو، ولكن بالعمل المستمر هذا يعني المعهد أصبح الآن منتشر في أكثر من 30 دولة، له فروع في أكثر من 30 دولة، والمهمة الوحيدة هو مراقبة من يستثمر في الصحراء بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون الدولي. Yes, hello, my name is Sarah Ekmans from Western Sahara Resource Watch and we are an organization working on foreign business interests in Western Sahara. I was wondering if you were in a position to confirm that you have just received a shipment of phosphates. Well, sources indicate it would be about 25,000 tons of phosphates coming from the harbor of El Ayoun. Okay. Now I'm just calling to inquire because we fear that your company may inadvertently be engaged in a political game and may have with